Hello everyone, welcome to the video lectures of subject switchgear and protection. We already started the fourth unit, protection of alternator and transformer. In that we have started the first point, protection of alternator, and in that we have covered the different faults on the alternator. So here are the some different faults which may occur on the alternator are failure of prime mode, then failure of field, then overcurrent, overspeed, overvoltage, unbalanced loading, and the stator winding faults. So out of that, the stator winding faults are very dangerous. So these are the some faults which occur on the alternator, and we have to protect the alternator against these faults. In that we covered the first protection, that is the differential protection of alternator, or it is also called as Merz price circulating principle of an alternator. In that we use the two set of CTs on either side of the alternator, and when the during normal condition the differential current is zero, but as soon as when the fault occurs, the amount of some current will flow through the relay, and the relay operate and give signal to the circuit breaker for its operation. So this is the first protection, that is the differential protection. Now today we see the second type of protection is the overheating protection. So overheating is causes due to the various reasons, in that shorted laminations due to the insulation damage. सेकंड इम्पॉर्टंट प्रोटेक्शन स्कीम आहे ती आहे ओव्हरहीटिंग प्रोटेक्शन. तर ओव्हरहीटिंग होण्यापाठीमागचे रिझन्स काय असतील, तर एक असेल शॉर्टेड लॅमिनेशन्स असतील, जे इन्सुलेशन असेल डॅमेज होत असेल शॉर्ट झाल्यामुळं. सेकंड असेल कूलिंग सिस्टीम, जे आपण हीट प्रोड्यूस होणार असेल, जी हीट प्रोड्यूस होत असेल ती कूल करण्यासाठी जी कूलिंग अरेंजमेंट कूलिंग सिस्टीम आपण यूज करत आहे, ती जर सिस्टीम फेल झालेली असेल तर सुद्धा काय होणार आहे, ओव्हरहीट होणार आहे. आणि थर्ड इम्पॉर्टंट कोणतं असेल, ओव्हरलोडिंग असेल. ओव्हरलोड झाल्यामुळे सुद्धा काय होणार आहे, ओव्हरहीटिंग होणार आहे. तर हा एक सेकंड फॉल्ट असेल की ओव्हरहीटिंग जर कंडिशन होत असेल तर त्या कंडिशनला आपल्याला काय करायला पाहिजे, अल्टरनेटर हा काय केला पाहिजे, प्रोटेक्ट केला पाहिजे. सो causes of the overheating is nothing but the shorted laminations due to the insulation damage, then failure of cooling system, and third is nothing but the overloading. So we have to provide the protection against these overloading by using the two methods. In that first method is nothing but the monitoring the inlet and outlet temperature of the cooling system. Simply we have to observe the इनलेट टेम्परेचर अँड आउटलेट टेम्परेचर ऑफ द कूलिंग मिडियम. जे आपण कूलिंग सिस्टीम यूज करणार आहे त्याचं इनलेट टेम्परेचर आउटलेट टेम्परेचर आपल्याला फक्त काय करायचं आहे, मेजर करायचं आहे. सेकंड असेल बाय युजिंग RTD म्हणजेच रेझिस्टन्स टेम्परेचर डिटेक्टर. जे आपण बघितलं की रेझिस्टन्स RTD म्हणजे काय असेल, एक टेम्परेचर डिव्हाइस असेल टेम्परेचर डिटेक्शनसाठी. तर ह्या दोन मेथड्स असतील ओव्हरहीटिंग फॉल्टच्या अगेन्स्ट प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करण्यासाठी. तर फर्स्ट मेथड आपण बघूया की बाय मॉनिटरिंग द इनलेट अँड आउटलेट टेम्परेचर ऑफ द कूलिंग सिस्टीम. सो फिगर शोज द सम अरेंजमेंट ऑफ दिस सिस्टीम. In that alternator is used and in series with the in parallel with the cooling system. So कूलिंग सिस्टीमचं जे इनलेट आहे ते अल्टरनेटरला आणि आउटलेट आहे, आणि या दोन्हीच्या मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टीम आपण इन्स्टॉल केलेलं आहे. सो द अल्टरनेटर हॅज अ कूलिंग सिस्टीम अँड कूलंट इज कंटिन्युअसली सर्क्युलेटेड टू टेक अवे द हीट डेव्हलप्ड इन द अल्टरनेटर स्टेटर पार्ट. The coolant is in the form of gas or liquid, and the coolant inlet temperature is less compared to the coolant outlet temperature. Obviously जे कूलंटचं इनलेट टेम्परेचर असेल, म्हणजे कूलंटपासून जे अल्टरनेटरला इनलेट असेल याचं टेम्परेचर ऑब्वियसली कमी असेल, पण ज्यावेळी अल्टरनेटर सिस्टीममधून बाहेर होणार असेल त्यावेळी त्याचं टेम्परेचर काय असेल, जास्त असेल. म्हणजेच आपल्याला काय करायचं आहे, सिम्पल मेथड कोणते असेल टेम्परेचर डिटेक्शनसाठी, जे कूलंट आपण अल्टरनेटरला देणार आहे त्याचं इनलेट टेम्परेचर आउटलेट टेम्परेचर फक्त काय करायचं आहे, मॉनिटर करायचं आहे टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टीममध्ये. अंडर नॉर्मल कंडिशन काय असेल, दिस डिफरन्स इज विथ इन द स्पेसिफाईड लिमिट्स.
ज्यावेळी नॉर्मल कंडिशन्स असेल त्या कंडिशनला जो काय टेम्परेचरचा डिफरन्स असेल तो नॉर्मल असेल, की जेणेकरून तो कॉज होणं जेणेकरून काय होणार नाही, इट विल नॉट बी अफेक्ट ऑन द अल्टरनेटर सिस्टीम. जो टेम्परेचर राईज असेल ती टेम्परेचर राईज काय होणार नाही, अफेक्ट होणार नाही अल्टरनेटर सिस्टीम बरोबर. Suppose when fault develops, there is a more temperature rise and there is a drastic difference between inlet and outlet temperature, and this is measured by the temperature monitoring system. It gives signal to the alarm system and the alarm sounds, and the indication of the overheating condition is obtained. तर सिम्पल कंडिशन आपण बघतोय की अल्टरनेटर आहे, अल्टरनेटरला कूलिंग सिस्टीम अटॅच केलेली आहे इनलेट आणि आउटलेटसाठी, आणि या दोन्हीसाठी आपण काय केलेलं आहे, एक टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टीम यूज केलेली आहे. टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टीम काय करेल, नॉर्मल ज्यावेळी नॉर्मल कंडिशन असेल तर त्या कंडिशनला जे डिफरन्स असेल इनलेट टेम्परेचर आणि आउटलेट टेम्परेचरमधला डिफरन्स असेल, तो डिफरन्स काय असेल विथिन द स्पेसिफाईड लिमिट असेल, तो हार्मफुल नसेल सिस्टीमसाठी. पण फॉल्ट कंडिशन झालेली असेल, शॉर्ट सर्किट झालेलं असेल, ओव्हरलोड झालेला असेल, तर त्या कंडिशनला जो टेम्परेचर डिफरन्स असेल तो टेम्परेचर डिफरन्स काय असेल, जास्त असेल, आणि तो काय करू शकेल, कॉज करू शकेल, अफेक्ट करू शकेल अल्टरनेटर सिस्टीमला. त्याच्यामुळेच आपण काय करणार आहे, जो मॅक्सिमम डिफरन्स असेल त्या डिफरन्स सेन्स करेल टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टीम. इट विल गिव्ह सिग्नल टू द अलार्म सर्किट अँड it indicates the overheating condition. The system can also generate a trip signal to operate the circuit breaker. तो सिग्नल आपण रिले सर्किट ब्रेकरला देऊन सर्किट ब्रेकर काय करेल, इट विल आयसोलेट द सेक्शन. तर ही सिम्पल मेथड असेल मॉनिटरिंग द इनलेट अँड आउटलेट टेम्परेचर ऑफ द कूलिंग सिस्टीम. एक कूलिंग सिस्टीम आपण यूज करतो त्याच्यामध्ये इनलेट टेम्परेचर आणि आउटलेट टेम्परेचर हे मॉनिटर करण्यासाठी आपण टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टीम यूज करतो. आणि टेम्परेचर जर स्पेसिफाईड टेम्परेचरपेक्षा जर जास्त असेल तर तो काय करेल, इट विल सेंड सिग्नल टू द सर्किट ब्रेकर फॉर इट्स ऑपरेशन. तर ही फर्स्ट मेथड असेल. सेकंड इज द बाय युझिंग RTD. RTD म्हणजेच काय असेल, रेजिस्टन्स टेम्परेचर डिटेक्टर असेल. तर RTDमध्ये overheating in stator may be caused by the failure of the cooling system, overloading, or the core faults like shorted laminations. So model alternators employ two methods to detect the overheating. In that, one method is just we have seen, that is the inlet and outlet temperature of the cooling system is measured, and cooling medium may be the gas or the liquid. The inlet and outlet temperature of the cooling medium are compared, and if there is a difference, considerable difference, it means overheating is occurring and overheating can be detected. Now we see this is the first method, that is by measuring the inlet and outlet temperature of the system. Now second method, temperature sensors are embedded in the stator slots, and the temperature sensors may be the RTD, that is a resistance temperature detector, thermistor, or the thermocouple. So these are the devices used to measure the temperature, that is the RTD, thermistor, and the thermocouple. How exactly this system will work? So here is the system, that is the figure shows the stator overheating protection scheme. Here is the Wheatstone bridge principle is used to detect the overheating. Here is the PQS, and here is the R, that is the fixed value. PQS are the fixed value resistance, and the RTD is connected in one arm of the Wheatstone bridge, and the RTD is kept in stator slot of the alternator. So here is the RTD is used in the one arm of the Wheatstone bridge, and PQS are the fixed resistance. So we know the basic condition of the Wheatstone bridge. When the bridge is unbalanced, some current flows to the relay coil, and relay coil energize and gives signal to the alarm circuit, and it will also generate the trip signal, and it will give to the circuit breaker for its operation. So this is the RTD, that is the
temperature sensors are used in the stator slots, and the temperature sensors may be the RTD thermistor or the thermocouple. So western bridge arrangement आपण यूज केलेली आहे. Now suppose when the temperature is within the limit, point A and B are at the same potential and the relay coil does not carry any current, that is the bridge is balanced. नॉर्मल कंडिशन असेल, दॅट इज वेन टेम्परेचर इज विथिन द लिमिट असेल, ए आणि बी हे दोन पॉईंट्स जे असतील हे काय असतील, ॲट सेम पोटेन्शियल असतील अँड द रिले कॉईल डज नॉट कॅरी एनी करंट, दॅट इज द ब्रिज इज बॅलन्स्ड. Now suppose when overheating occurs, the RTD resistance changes causing the imbalance and some potential difference is created across A and B, and the relay coil is thus energized and the relay operates the alarm circuit. So ड्युरिंग नॉर्मल कंडिशन असेल त्या टेम्परेचरचं विथिन द लिमिट असेल तर त्या कंडिशनला ए आणि बी सेम पोटेन्शियल असल्यामुळे रिले कॉईल असेल ती काय होणार नाही, एनर्जाइज होणार नाही. पण सपोज दॅट इज द ब्रिज इज अनबॅलन्स्ड ॲज द टेम्परेचर ऑफ द स्टेटर स्लॉट्स इज इन्क्रीज्ड, देन द here is the resistance value of the RTD will be increased, so the total bridge is unbalanced. We know that the bridge balance condition is P divided by Q is equals to S divided by RTD. So when the bridge is balanced, the relay coil A and B, that is this point A and B are at not same potential, so the relay coil carries the some current and it will be energized and gives signal to the alarm circuit, and alarm circuit give signal to the relay trip circuit and circuit breaker for its operation. So this is the condition for the RTD. So two methods are used for the detection of the overheating to provide the protection against the overheating. In that, first is the very simple method, in that we using the we monitor the inlet and outlet temperature of the cooling system, and secondly by using the RTD, that is the resistance temperature detector. So in first method we simply measure the inlet temperature and outlet temperature of the alternator by using the temperature monitoring system, and on this temperature monitoring system will detect the temperature. When it will be very dangerous or harmful, then it will give signal to the circuit breaker for its operation. In so simply we have to measure the inlet and outlet temperature. Now second is the resistance temperature, that is the by using the RTD, that is the resistance temperature detector. सो ह्या मेथडसाठी आपण काय केलेलं आहे की स्टोन ब्रिज अरेंजमेंट यूज केलेली आहे, आणि जो RTD आहे तो एका आर्ममध्ये कनेक्शन केलेला आहे, वन ऑफ द आर्म ऑफ द विस्टोन ब्रिज. अँड वी नो दॅट द विस्टोन ब्रिज कंडिशन, दॅट इज द when the bridge is balanced, the relay coil does not carry any current, and when the bridge is unbalanced, that is the temperature is increased, that is the when temperature is within the limits, point A and B are at same potential and the relay coil does not carry any current, that is the bridge is balanced. And second is the when the overheating occurs, the RTD resistance changes, causing the imbalance or the unbalance of the Westone bridge, and relay coil gets energized and send signal to the alarm circuit for its operation. So these are the two methods used for the overheating protection. So overheating causes due to the शॉर्टेड लॅमिनेशन्स, जे लॅमिनेशन्स असतील शॉर्टेड लॅमिनेशन्स असतील त्याच्यामुळे होणार आहे. दुसरं शिकेल की फेल्युअर ऑफ कूलिंग सिस्टीम, जी कूलिंग सिस्टीम आपण यूज घेणार आहे त्याच्यासाठी ते होणार असेल. आणि थर्ड असेल सस्टेंडेड ओव्हरलोडिंग कंडिशन्स असतील तर त्या कंडिशनलासुद्धा काय होणार आहे, ओव्हरहीटिंग अराईज होणार आहे. आणि ते ओव्हरहीटिंग कंडिशन्स आपणाला ओव्हरहीटिंग कंडिशनच्या अगेन्स्ट प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करण्यासाठी टू मेथड्स आहेत. फर्स्ट असेल by monitoring the inlet and outlet temperature, and second is by using the RTD. So these are the two methods used for the protection against the overheating.
In next lecture, we see the third type of protection, that is the field failure protections and the restricted earth fault protection of the alternator. Thank you. If you have any difficulty regarding this, then you can contact me. Thank you.